Assalamu alaikum everyone. ওয়ালাইকুম আসসালামু আসসালাম আলাইকুম স্যার। স্যার। So let's start the class. Okay. So in last class we did input output analysis, but for two sector economics, which means we use the input output analysis based on 2x2 matrix. Now, today we are going to discuss how to solve it input output analysis in case of 3x3 matrix, which means 3 input 3 output. So let's write the question for you first. So, and স্যার আমাদের economy. এই কোর্সটা তো ইয়েতে দেওয়ার কথা ছিল, এই যে আপনি বলেছেন ছবি তুলে বিভিন্ন ক্লাসরুমে করেন, এটা তো অনেক লং কোয়েশ্চেন। বুঝিনি। স্যার এই 3x3 ম্যাট্রিক্স এর যে কোশ্চেনটা আপনি বলেছিলেন এটা গুগল ক্লাসরুমে ছবিটা আপলোড করে দিন। সমস্যা না, আমি এখন লিখতেছি কোশ্চেনটা। ওকে, an economy is based on 3 sectors: agriculture, energy, and manufacturing. Okay, so these are the 3 sectors based on this economy: agriculture, energy, and manufacturing. Now, production of a টাকা's worth of agriculture requires an input of 0.20 taka from agriculture sector, 0.40 taka from the energy sector. So it means now to produce a 1 taka worth of agriculture product, that means the product, agriculture product which we want to produce, 1 টাকা মূল্যর এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে গেলে আমার ইনপুট হিসেবে এগ্রিকালচার সেক্টরেরই 20 পয়সার মূল্যের
ইনপুট প্রয়োজন এবং 40 পয়সা মূল্যের এনার্জি সেক্টরের ইনপুট প্রয়োজন। তার মানে 1 টাকার এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট প্রিপেয়ার করার জন্য আমার 20 পয়সার এগ্রিকালচার সেক্টরের ইনপুট দরকার এবং 40 পয়সার এনার্জি সেক্টরের ইনপুট প্রয়োজন। দেন প্রোডাকশন of a টাকা's worth of energy requires an input of 0.20 টাকা from energy sector and 0.40 টাকা from the manufacturing sector. So in energy sector, 1 taka worth of energy product needs input worth of 20 cent from energy sector and 40 cent from the manufacturing sector. Now the final one, production of a taka's worth of manufacturing requires an input of 10 cent from agriculture sector $0.10 from energy sector and 30 cent from manufacturing sector itself. Manufacturing sector, which means for the production of 1 unit of manufacturing output, we need input from the all 3 sector. From agriculture sector, we need input worth of 10 cent, from energy sector also 10 cent, and from manufacturing sector, we need 30 cents worth of input from the manufacturing sector to produce 1 taka worth of manufacturing output. Then find the final output or total output, final output from each sector, that is needed to satisfy a final demand, of 20 million agricultural output, 10 million for energy output, and 30 million for
manufacturing output. Okay, so to fulfill my final demand of 20 million taka worth of agricultural output, 10 million taka worth of energy output, and 30 million taka of worth of manufacturing output. Now, to fulfill this demand, how much total output of each of this sector I need to produce? That is the main task we need to solve. Understand the question? Is it clear, the question, everyone? Yes, sir. Okay. So now to answer this, first we need to make a technology matrix, technology or input output matrix. Okay. So input output matrix means this side will be of my input, this will be my output. Okay. So my inputs are agriculture, energy, and manufacturing. So product from each of this sector is my input, and the output is also agricultural output, energy output, and manufacturing output. Right? So the product I am producing as my output, those product is using or also used as the input in other industry or in the same industry also. Now output, to produce agriculture output, from agriculture from the agriculture sector, do we need this input? To produce agriculture output, do we need agricultural input? Yes, sir. How much? Which The question? 0.20. 20 cent. Now from energy sector, do we need any input? Yes, sir. How much? 0.40. 0.40. 0.40. And from the manufacturing sector, No, sir. we don't need any input, so this will be 0. Now let's move to the energy output. Now to produce energy output, do we need any agricultural input? No, sir. 0. Then how much input requirement from the energy sector? 0.20. 0.20. And from the manufacturing sector? 0.40. And finally, to produce manufacturing output, we need agricultural input worth of 10 cent, and from energy sector also 10 cent, and finally from the manufacturing sector itself, it requires 30 cent worth of input. So this is basically my input output matrix, which I can also consider as my technology matrix. So this is my technology matrix or input output matrix. So I can denote this one as my T matrix. So my T matrix is actually T is equal to 0.2, 0, 0.1, 0.4, 0.2, 0.1, 0, 0.4, 0.3. So this is my technology matrix. Okay. Then my final demand matrix is, or final demand matrix, let's say that is B. Final demand matrix, that means how much output I need to produce. So agriculture output
My final demand was how much for agriculture output? Sir, 20 million. 20. For energy output? 10 million. 10. And for the manufacturing it was 30 million. So this is the final demand matrix. Okay. And my outputs are input or output, which is X. Those are A, agriculture, energy, and manufacturing. Okay. So now let's write this in terms of a matrix equation. So matrix equation, it means my total final output of agriculture, energy, and manufacturing, which is X, is equals to the internal demand. Remember in the last class we said internal plus final demand. So internal demand we can write in terms of our technology matrix multiplied with the input matrix, and then plus our final demand matrix. So final output X is equals to the input. These are the input coefficient of each of these input আর x, এই xটা দুইবার x আসার কারণ রিমেম্বার এই x আমার আউটপুটও এবং x আমার ইনপুটও, এগুলো হচ্ছে ইনপুটের কোফিশিয়েন্ট মূলত যেটা t, আর এই x হচ্ছে কি আমার ইনপুট হচ্ছে এগ্রিকালচার, এনার্জি, ম্যানুফ্যাকচারিং প্লাস দ্য ফাইনাল ডিমান্ড which one I need to fulfill, এবং ওর পার্সপেক্টিভে আমাকে কি পরিমাণ আউটপুট প্রডিউস করা লাগবে, দ্যাট ইজ অলসো x, which is the output, এবং x আবার ডিফাইন করতেছে এগ্রিকালচার, এনার্জি এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কে. So this is the linear equation we can write, but this is a matrix, okay, because this is a x matrix which is my output matrix, this is my technology matrix, this is my input matrix, and this is my demand matrix. Now I need to solve this equation with respect to x. So last time I said that let's bring all the x matrix on the left hand side. So x minus tx equals b. Then if I multiply my output matrix x with identity matrix, then multiply any matrix with identity matrix, eventually we will have our original matrix, which means identity matrix সাথে x matrix multiply করলে x matrix ই আসবে. Minus tx equals b. Now if I take x, this matrix as a common one, then we have I minus t equals b. So that we can write x equal to b divided by I minus t. So which means as we cannot divide two matrix, so we need to bring this I minus t at the top, which will be I minus t inverse 1 multiplied with the demand matrix. That means I can solve my output matrix x if I can able to multiply the inverse of I minus t matrix with the final demand matrix. Then we can easily find the final output demand of agriculture, energy, and manufacturing. So for this we need to find out the inverse matrix of I minus t, and that's why we need to use the inverse matrix method. Is this clear, the procedure? কেন আমাদেরকে ইনভার্স ম্যাট্রিক্স মেথড ইউজ করা লাগবে? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now
So let's find out my I minus T matrix first. Say step 1. Let's find I minus T. So I minus T matrix will be, as I is the identity matrix, T is the technology matrix, and technology matrix dimension was 3 by 3. So we can take a identity matrix which is also a 3 by 3 matrix. So 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. So this is my identity matrix, and we need to subtract it from the technology matrix, and technology matrix was negative 0.2. So sorry, not negative, like 0.2 0 0.1 0.4 0.2 0.1 0 0.4 0.3. Okay, now if I subtract this, my resulting matrix or I minus T matrix will be now 1 minus 0.2, that will be 0.8, then 0 minus 0 will be 0, then 0 minus 0.1 will be negative 0.1, then 0 minus 0.4 will become negative 0.4, 1 minus 0.2 will be 0.8, and last one will be minus 0.1, then 0 minus 0 is 0, 0 minus 0.4 is negative 0.4, and last one 1 minus 0.3 will become 0.7. So this is my I minus T matrix. Then step 2, let's find the determinant of this matrix. Find determinant of I minus T. So determinant of I minus T, which is I minus T. Now as I minus T is a 3 by 3 matrix, now to find the determinant, what we need to take the minor, or we need to find the minor matrix of each of the element in our first row. That means এই এলিমেন্টের জন্য আমাকে একটা সাব ম্যাট্রিক্স বের করতে হবে বা মাইনর ম্যাট্রিক্স বের করা লাগবে। তো যেমন 0.8 is the first element, and the minor matrix or sub matrix of 0.8 will be 0.8, negative 0.1, negative 0.4 and 0.7. ঠিক আছে, তারপরে আসতেছে 0, এবং 0-র এই এলিমেন্টের আমার মাইনর ম্যাট্রিক্স বা সাব ম্যাট্রিক্স কোনটা কোনটা হবে এলিমেন্ট 0-র জন্য? So minus 0.4, minus 0.1, 0 and 0.7. minus 0.4, minus 0.1, 0 and 0.7. এবং এখানে কি হবে, পজিটিভ না নেগেটিভ? Negative. It will be negative because 0, this element is in the position of 1 2. So 1 2 is an odd number, so it will be a negative. কিন্তু এখানে আরেকটা কাজ করা যেতে পারে, যেমন এখানে আলটিমেটলি যেটাই হোক এই আমার মাইনর ম্যাট্রিক্সটা তো ভিতরের একটা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করতে হবে, ঠিক না? কিন্তু করার পরে আলটিমেটলি আমাকে কিন্তু 0 দিয়েই মাল্টিপ্লাই করা লাগবে। সো ওভারঅল এই পার্টের ভ্যালুটা কি আসবে রেজাল্ট? 0. 0. মানে আমি এখানে যে ক্যালকুলেশন করে বের করি না কেন, আলটিমেট রেজাল্টটা তো আমাকে 0 দিয়েই মাল্টিপ্লাই করা লাগবে। তাহলে ওভারঅল ভ্যালুটা কি চলে আসবে? 0. পুরোটা 0 চলে আসবে, কারণ আলটিমেটলি আমাকে তো এই 0-র সাথে এই ইনার ম্যাট্রিক্সটাকে মাল্টিপ্লাই করাই লাগবে। সো আমাকে দরকার নাই শুধু শুধু এই ভ্যালুগুলা লেখার, কারণ শেষ পর্যন্ত যেহেতু 0 দিয়েই মাল্টিপ্লাই করা লাগতেছে, তাহলে
কোনো ভ্যালু তো থাকতেছে না, সো এটা -0 রেখে দিলেই ইজি। দেন দ্য নেক্সট ওয়ান উইল বি, হ্যাঁ লিখলেও কোনো প্রবলেম নাই, কিন্তু আমরা চাইলে টাইম সেভিং এর জন্য এটা করতে পারি, কারণ এটা আলটিমেটলি তো জিরোই হবে ভ্যালুটা। দেন দ্য নেক্সট এলিমেন্ট ইজ -0.1, and -0.1 এর মাইনর ম্যাট্রিক্স বা সাবম্যাট্রিক্স কি কি? -0.1 এর সাবম্যাট্রিক্স -0.4, হুম 0.8, হুম 0, -0.4. -0.4। সো আমার এখন প্রথম রো এর সাথে সবগুলো সাবম্যাট্রিক্স বা মাইনর ম্যাট্রিক্স বের হয়ে গেল, সো আমি এখন ইজিলি এটা ডিটারমিনেন্ট বের করতে পারবো। সো 0.8, দেন এই ইনার বা মাইনর ম্যাট্রিক্সেরও জন্য আমাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে এই মাইনর ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট বের করা লাগবে, যেটা হচ্ছে 0.8 মাল্টিপ্লাইড বাই 0.7 কত হয়? .8 multiplied by 0.7 স্যার 0.56 0.56, তারপরে -0.4 multiplied by -0.1, how much? So 0.04. 0.04. Positive 0.04, but it will become negative কারণ এই দুইটা আবার এই দুইটার এলিমেন্টের পজিশন দুইটাই হচ্ছে অড নাম্বার, যার কারণে এই নেগেটিভ নেগেটিভ মাল্টিপ্লাই করলে পজিটিভ, কিন্তু এদের পজিশনের কারণে একটা মাইনাস আছে আগে, যার কারণে ভ্যালুটা হয়ে যাবে -0.04, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. দেন -0, সো 0 লেখার দরকার নাই। তো তারপর আসতেছে আমাদের -0.1, এখন এই ম্যাট্রিক্সের -0.4 multiplied by -0.4, this becomes স্যার positive 16, জি স্যার positive 16, and then 0 times, so এটা তো 0ই আসবে, সো ওটাও লেখার আর কোনো প্রয়োজন নাই। ওকে, so then what value we will have? So 0.8, 0.56, -0.04, I think it will be 0.52, right? And then minus 0.1 times 0.16, কত হয় শেষ পর্যন্ত? স্যার পুরোটা হয় 0.4. 0.56 minus 0.04 times 0.8, so this becomes negative, sorry, 0.416, আর এটার ভ্যালু 0.1 টাইমস 0.16 এর ভ্যালু হচ্ছে 0.016, 0.1 multiplied by 0.16, 0.016, negative 0.016, so result আসবে 0.4. So this is my determinant value. So I minus t is 0.4, and this is not equal to 0, which means it's a non-singular matrix, and as this is a non-singular matrix, so it is possible to solve this matrix by using the inverse matrix method. Clear so far? Yes, sir. जी सर। Now what is the next step? Now what we need to do? Next step কি? The transpose. Find the ট্রান্সপোজ transpose. করা বের করার আগে কি করা লাগে? Cofactor. So cofactor. Now we need to find the cofactor matrix of I minus t.
cofactor matrix. So cofactor of I minus T matrix, right? এখন কোফ্যাক্টর বের করতে হলে আমাদেরকে এখন প্রত্যেকটা এলিমেন্ট I মাইনাস T ম্যাট্রিক্সের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য আমাকে মাইনর ম্যাট্রিক্স বের করা লাগবে। এই যে আমার I মাইনাস T ম্যাট্রিক্স, এটার প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য মাইনর বের করতে হবে। সো আমার প্রথম রো এর প্রথম এলিমেন্ট হচ্ছে 0.8। এখন 0.8 এর জন্য আমার মাইনর ম্যাট্রিক্স কি আসবে? জলদি বলো। তো 0.8 minus 0.1 আর minus 0.4 আর 7 মাইনাস 0.4 এবং 0.7। তারপরের এলিমেন্ট হচ্ছে আমার 0। 0 এর জন্য আমার কি আসবে মাইনর ম্যাট্রিক্স? minus 0.4 minus 0.1 0 and 0.7 মাইনাস 0.4 মাইনাস 0.1 0 and 0.7। রিমেম্বার আমি শুধু কিন্তু এখানে মাইনর ম্যাট্রিক্স গুলো লিখবো, আমি কোনো এলিমেন্টস গুলো এখানে নেব না। কোফ্যাক্টরে কোনো এলিমেন্টসের প্রয়োজন হয় না, শুধু ওই এলিমেন্টসের পজিশন অনুযায়ী মাইনর ম্যাট্রিক্সটা কি শুধু সেটা আমাকে নিতে হবে। নাও নেক্সট এলিমেন্ট ইজ নেগেটিভ 0.1। এনি আদার স্টুডেন্ট প্লিজ? Sir, minus 0.4, 0.8, 0.8 0, 0 minus 0.4. minus 0.4. Now we are done with the first row. All element from the first row is done. Now let's move to the second row. Now in second row, first element is negative 0.4. And what is the minor matrix for this element? অন্য কেউ? 0, 0 minus 0.1, minus 0.1 minus 0.4, minus 0.4 0.7. 0.7. Thank you. Now please any other student? Next element is 0.8. Second row, second column. Element is 0.8. So for 0.8, what is the minor matrix? Sir, 0.8 minus 0.1 0 0.8 and 0.7. minus 0.1 0 and 0.7. 0.7. Thank you. Next element is negative 0.1. কি হবে negative 0.1 এর এলিমেন্ট মাইনর ম্যাট্রিক্স? 0.8 স্যার 0 স্যার, আবার নিচে হচ্ছে স্যার 0 minus 4 minus 0.4 minus 0.4. Thank you. Now last, so all element from our second row also completed. Now let's move to the last row. Now the first element in my last row is 0. So 0, 0 minus 0.1, minus 0.1 0.8, 0.8 minus 0.1. minus 0.1. Next element is negative 4. Negative 0.4, sorry. Negative 0.4. স্যার 0.8 minus 0.1 Sabid, wait. যারা বলছো তারা চুপ থাকো, অন্য কেউ বলো দেখি। স্যার Any other please? Any other student? 0.8, Wait a minute. 0.8, yes. Then negative 0.1, negative 0.1, negative 0.4, negative 0.4, negative 0.1. negative 0.1. Thank you. Now last element, which is 0.7. Sir, 0.8, 0.8, 0, 0, minus 0.4, minus 0.4. 0.8. So these are all my minor matrix for
the given elements in my I minus T matrix. For each and every elements in my I minus T matrix, these are the minors matrix of all the elements, and based on this, and now we have our cofactor matrix. But one thing still we haven't done is the sign of each minor matrix. What will be the sign of this one? Sir, plus. Plus. This one will be minus. Minus. This one will be plus. This one is minus. This one is plus. This one is minus. This one is plus. This is minus. This is plus. Okay. Done. Now then, let's simplify my cofactor matrix. Okay. Now simplification means I need to find I need to do the cross multiplication of all the given submatrix. So এটার জন্য কত আসবে? ফাইনাল রেজাল্টটা বলবা। ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে এটার ক্রস মাল্টিপ্লাই করে অ্যাডিশন সাবট্রাকশন যা করার লাগবে, করার পরে কি আসবে ভ্যালু এটার? না 0.169 এখানে 0.52 yes এখানে 0.8 0.7 দুইটাই পজিটিভ, সো আমার মাল্টিপ্লাই করলে আসবে 0.56, যার থেকে এখানে হবে নেগেটিভ 0.04 সাবট্রাক্ট হবে, সো আমার থাকবে এখানে পজিটিভ 0.52। নেক্সট নেগেটিভ 0.4 পজিটিভ 0.7 মাল্টিপ্লাই করলে হবে নেগেটিভ 0.28, আর এটা হচ্ছে গিয়ে জিরোর সাথে মাল্টিপ্লাই, সো এটা বাদ। সো তাহলে আমার এটার ক্রস মাল্টিপ্লাই করলে নেগেটিভ 0.28 এবং এর সাথে বাহিরে আরেকটা নেগেটিভ আছে, তাহলে নেগেটিভ নেগেটিভ হয়ে যাবে পজিটিভ, সো রেজাল্ট হবে কি পজিটিভ 0.28। টেল মি দ্য নেক্সট ওয়ান, দিস ওয়ান জলদি। 0.16. 0.16. Okay. Then next row. The 0.04. Positive na negative? The positive. This one negative, sir. Sure negative? No, sir. না এটা তো আমি তো দেখতেছি পজিটিভ হবে। Positive, sir. Please, sir. পজিটিভ 0.04। Then next one. পরেরটা 0.56. 0.56, তারপরেরটা দেখাই যাচ্ছে minus 0.32 minus or plus? plus sir plus Plus, remember if you multiply these two it will be negative 0.32, but then you have a minus outside also, which means it will be positive 32. Next one, this one will be how much for this one? 0 times eta ei cross multiply to 0, So minus 0.8. so এটা কি -0.8 হবে, -0.08 হবে নাকি -0.08, sir. নাকি +0.08 কি হবে? Sir, positive. Sir, minus balance positive. পজিটিভ হবে, রিমেম্বার এটা পজিটিভ হবে, কারণ এই দুইটা এলিমেন্টের যখন ক্রস মাল্টিপ্লাই করতেছো দুইটা এলিমেন্টসই তো অড পজিশনে, সো এদের জন্যও তো মাইনাস আছে একটা, সো এটা হয়ে যাবে +0.08। ওকে, নেক্সট sir 0.12 0.12 নেগেটিভ, হ্যাঁ 0.12 লাস্ট ওয়ান
0.64. 0.64. So this is my elements of the cofactor matrix. So we got the cofactor matrix and simplified it. Now step 4. What is my next task is now? স্যার সেকেন্ড রোতে 0.04টা মাইনাসের হওয়ার কথা ছিল না? দেখো এটা কি 0 সাথে নেগেটিভ 0 সাথে 0.7 মাল্টিপ্লাই করলে তো 0 চলে আসতেছে, তো এটা বাদ। এরপরে এই দুইটা ভ্যারিয়েবল তুমি মাল্টিপ্লাই করো, দুইটা এলিমেন্ট তুমি মাল্টিপ্লাই করো, নেগেটিভ 0.4 এর সাথে নেগেটিভ 0.1, এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে হবে কি আগে? বুঝতে পারছি। তাহলে এর উপরের যে এর ফার্স্ট রোতে 0.16 যেটা, ওটা তো মাইনাস হওয়ার কথা। এটা আচ্ছা দাঁড়াও, এটা যদি আচ্ছা ফার্স্ট রোতে আসে, এটা তো ক্লিয়ার যে এই দুইটা নেগেটিভ মাল্টিপ্লাই করলে পজিটিভ 0.04 হবে, কিন্তু এই দুইটার এলিমেন্টের কারণে আবার নেগেটিভ আসতেছে, তাহলে নেগেটিভ 0.04 এবং আবার এর বাইরে আরেকটা নেগেটিভ আছে, সো আলটিমেটলি এটা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে আমার এই যে 0.16 এরটা লাস্টেরটা, ও ফার্স্ট রো লাস্টেরটা, কারণ এটা তো জিরোই, এখানে তো শুধু পজিটিভ 0.8 এই দুইটা মাল্টিপ্লাই করলে তো পজিটিভ 0.64, আর এটা তো জিরোই, এখানে তো কিছুই আসতেছে না, মানে পজিটিভ 0.64 এর সাথে -0 করো +0 করো, ডাজন্ট ম্যাটার। ও আচ্ছা ঠিক আছে। স্টেপ 4 কি এখন? So transpose. So now we need to find the transpose matrix. Basically, we need to find the adjacent matrix of I minus t by transposing our cofactor matrix. To find the adjacent of I minus t, take the transpose of cofactor of I minus t matrix. So adjacent I minus t, which is the transpose of our I minus t matrix. So this is our cofactor of I minus t. Now we need to take the transpose. Transpose means this row I need to write in terms of column. This is one way, or I can write this column in terms of row, whichever direction you transpose it. কিন্তু remember, যদি তুমি রো কে কলাম অনুযায়ী লেখো তাহলে সেই অনুযায়ী সবগুলা রোকে লিখতে হবে। এই রোকে তুমি কলাম অনুযায়ী লিখলা, আবার এই রোকে তুমি মানে পরে আবার পরেরটার জন্য তুমি কলামকে রো অনুযায়ী লিখবা, মানে একই সাথে একই ম্যাট্রিক্সে দুই ধরনের ট্রান্সপোজ সম্ভব না। তুমি যদি রোকে কলাম অনুযায়ী নাও তাহলে সবগুলা রোকে কলাম অনুযায়ী করতে হবে, তুমি যদি কলামকে রো অনুযায়ী লিখতে চাও তাহলে কলাম ওয়াইজ সবগুলাকে ট্রান্সপোজ করতে হবে, বুঝে গেছে? সো আমরা যদি রোকে কলাম অনুযায়ী করি রেজাল্ট একই আসবে, রোকে তুমি কলাম অনুযায়ী লেখো অথবা কলামকে তুমি রো অনুযায়ী লেখো, রেজাল্ট একই হবে, কিন্তু দুই ধরনের মিক্সচার করলে তখন আবার রেজাল্টটা ডিফারেন্ট হয়ে যাবে। সো আমরা রোকে কলাম অনুযায়ী লিখলে আমার ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্সটা হবে নাও 0.52, 0.28, 0.16, then 0.04, 0.56, 0.32, 0.08, 0.12, 0.64. Is that correct? Yes, sir. Okay, so now we can find the inverse of this because we now know. So inverse of our I minus t matrix is basically we need to multiply our determinant of I minus t matrix with the adjacent of our
I minus t. So the determinant we got, what was the value of the determinant? Determinant value কত ছিল? So 0.4. 0.4. 0.4 and আমাদের adjacent matrixটা আমরা মাত্র পেলাম 0.52, 0.04, 0.08, 0.28, 0.56, 0.12, 0.16, 0.32, 0.64. তাহলে এখন আমাকে করতে হবে কি, এই প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমি 0.4 দিয়ে ডিভাইড করব। প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে যদি আমি 0.4 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমার ইনভার্স ম্যাট্রিক্সের ভ্যালুটা বের হয়ে যাবে। সো 0.52 divided by 0.4, how much it will be? Sir, 1.3. 1.3 or 0.13? Point 0.52 divided by 0.13. 0.52 divided by 0.4. 1.3. 1.3 আসছে তো স্যার। 0.52 divided by 0.52 divided by 0.4. Point divided by 0.4. তাহলে রেজাল্ট আসে 1.3. So 1.3. Next. So So 0.1. 0.1. 0.04 divided by 0.4 is 0.1. 0.1. Next. So 0.2. 0.2. Okay. 0.2. তারপরে So 0.7. 0.7. তারপরে 1.4. 1.4. তারপরে 0.3 I guess. 0.3 স্যার। তারপরে আসবে 0.6, sorry 0.4. 0.4 স্যার। Then 0.32 টা আসবে 0.8 and last 0.64 আসবে 1.6, right? So this is my inverse matrix. Okay, so আমার inverse matrix টা বের হয়ে গেল I minus t, এবং ultimately আমি জানি এখন আউটপুট ম্যাট্রিক্স বা ফাইনাল বা টোটাল আউটপুট ম্যাট্রিক্স যেটা ছিল x, ওটা বের করার ফর্মুলাটা ছিল I minus t inverse 1, ইনভার্সের সাথে আমি আমার ফাইনাল ডিমান্ড ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লাই করতে হবে। So which brings us my I minus t matrix is 1.3, 0.1, 0.2, 0.7, 1.4, 0.3, 0.4, 0.8, 1.6. And my final demand matrix was, final demand matrix টা কত ছিল? So 20, 10, 30. কত? 20, 10, 20, and 10, 30. 20, 10, 30. Now multiply, if we multiply these two matrix, so multiplication টা কিভাবে হবে? আমার এই ফার্স্ট এলিমেন্টের মানে এই প্রথম রো এর সবগুলো এলিমেন্টের সাথে এর কলামের সাথে মাল্টিপ্লাই হবে। ওকে, তার মানে 1.3 মাল্টিপ্লাইড উইথ 20, সো এটার সাথে এটার মাল্টিপ্লাই হয়ে গেল। তারপরে সেকেন্ড এলিমেন্টের সাথে এই এলিমেন্ট, তার মানে প্লাস 0.1 মাল্টিপ্লাইড বাই 10, দেন প্লাস 0.2 মাল্টিপ্লাইড বাই 30। সো প্রথম রো এর সাথে প্রথম কলাম ডান। এরপরে যেহেতু আমার ল্যাগ ম্যাট্রিক্স মানে এই ম্যাট্রিক্সে আর কোনো কলাম নাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? নেক্সট রোতে
মুভ করতে হবে। হ্যাঁ? আমি কলাম মুভ করব না, কারণ এখানে আর কোনো কলাম নাই, যার কারণে। সো আমি যখন নেক্সট রোতে মুভ করব, তা অবশ্যই আমাকে নতুন রোতে ক্যালকুলেশন গুলো দেখাতে হবে। সো আবার সেই একই কাজ, সেকেন্ড রো এর সবগুলো এলিমেন্টের সাথে এর কলামের এলিমেন্ট, মানে প্রথম এলিমেন্টের সাথে এই প্রথম এলিমেন্ট, সেকেন্ড এলিমেন্টের সাথে এই সেকেন্ড এলিমেন্ট, এভাবে মাল্টিপ্লাই করব। তার মানে 0.7 মাল্টিপ্লাইড বাই 20 প্লাস 1.4 মাল্টিপ্লাইড বাই 10 প্লাস 0.3 multiplied by 30. Okay, and the last one will be 0.4 multiplied by 20 plus 0.8 multiplied by 10 plus 1.6 multiplied by 30. So then আমার রেজাল্ট কি আসতেছে? 1.3 times 20 কত হয়? 26. Then 0.1 times 10, I think 1, plus 0.2 times 30, 6, sir. sorry, plus 6. Then 0.7 times 20 is, I think, 14. Then 1.4 Yes, sir. plus 10 is also 14. Then 0.3 times 30 is, I think, 9. 9, sir. Then last one is 20 times 0.4 is 8. Plus 10 times 0.8 is also 8. 30 times 1.6, I think that will be 48, sir. 48. Then 26 plus 1 plus 6 will be 33. 14 plus 14 plus 9 is 37. 8 plus 8 plus 48, it becomes 64, which is equivalent to AEN. So the interpretation of this is to meet the final demand of final demand of agricultural output, energy output, and manufacturing output, the total output needed from agriculture sector is 33 million taka, 37 million. A means agriculture sector. From agriculture sector is 33 million taka, 37 million from energy sector, and 64 million taka worth of output from manufacturing sector. Okay, so this is the steps and final result of this question. স্যার Yes, স্যার আপনি এই ম্যাথের স্টার্টিং এ যে আউটপুটটা সাজিয়েছেন না ওইটা কিভাবে মানে বুঝতেছি না। এখন যদি এসে এই প্রশ্নটা করো, এটা বলতেছো? এটার জি কথা? স্যার একদম শুরুটা একদম জি স্যার এটা
স্যার এই যে আউটপুট, আচ্ছা জি দেখো, স্যার এটা এখানে কোশ্চেনটাতে কি বলা আছে? কোশ্চেনে ফার্স্টেই বলা আছে প্রোডাকশন অফ এ টাকাস ওর্থ অফ এগ্রিকালচার রিকোয়ার্স। তার মানে আমি যদি 1 টাকার এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে যাই, এগ্রিকালচার প্রোডাক্টস প্রডিউস করা মানে এগ্রিকালচার আইটেমস আমার যদি আউটপুট হয়, ওই আউটপুটের জন্য আমার রিকোয়ার্স অ্যান ইনপুট, এটার জন্য ইনপুট প্রয়োজন 20 সেন্ট ওর্থ অফ এগ্রিকালচার সেক্টরের এবং 40 সেন্টের এনার্জি সেক্টরের। মানে ইনপুট দরকার এগ্রিকালচার সেক্টর থেকে 20 সেন্টের এবং এনার্জি সেক্টর থেকে 40 সেন্টের। যদি আমি 1 টাকার এগ্রিকালচারাল আউটপুট প্রডিউস করতে যাই, তাহলে আমার ইনপুট হিসেবে প্রয়োজন 20 সেন্টের এগ্রিকালচারাল ইনপুট এবং 40 সেন্টের এনার্জি সেক্টরের ইনপুট। তো সেই কাজটাই আমার আউটপুটে আছে কি? এগ্রিকালচার। এখন এই এগ্রিকালচার আউটপুট প্রডিউস করতে গেলে আমার এগ্রিকালচার ইনপুট, কারণ এই পাশে তো আমার ইনপুট, এগুলো আমার ইনপুট, আর এই পাশে হচ্ছে কি আমার আউটপুট। সো এগ্রিকালচার আউটপুট প্রডিউস করার জন্য আমার এগ্রিকালচার ইনপুটই প্রয়োজন 20 সেন্ট, আবার এনার্জি ইনপুট প্রয়োজন 40 সেন্ট, এবং কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইনপুটের আমার প্রয়োজন ছিল না, যার কারণে এটা 0। আবার অপোজিটে যখন আমি এনার্জি আউটপুট প্রডিউস করতে যাব, তখন এনার্জি আউটপুট প্রডিউস করতে গেলে প্রশ্নে দেওয়া আছে প্রোডাকশন অফ এ টাকাস ওর্থ অফ এনার্জি রিকোয়ার্স। মানে আমি যদি এনার্জি আউটপুট প্রডিউস করতে যাই, আমার ইনপুট হিসেবে এনার্জি সেক্টরেরই ইনপুট লাগবে 20 সেন্টের এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের ইনপুট লাগবে 40 সেন্টের। তাহলে ইনপুট আউটপুট ম্যাট্রিক্সে আউটপুট এখন যদি হয় আমার এনার্জি প্রোডাক্ট, তাহলে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট আমি ইনপুট হিসেবে ইউজ করতেছি না, কারণ ওখানে কোনো ইনফরমেশন নাই। তাহলে এগ্রিকালচার ইনপুট ইউজ হবে 0। এনার্জি আউটপুট প্রডিউস করার জন্য এনার্জি ইনপুটেরই প্রয়োজন 20 সেন্টের মতন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং ইনপুটের প্রয়োজন 40 সেন্ট। সো এইভাবে ম্যানুফ্যাকচারিংটাও একই। আমি যখন ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে যাব, তখন এগ্রিকালচারাল ইনপুট হিসেবে প্রয়োজন আমার 10 সেন্ট, এনার্জি ইনপুট প্রয়োজন আমার 10 সেন্ট, এবং ম্যানুফ্যাকচারিং আউটপুট প্রডিউস করার জন্য ম্যানুফ্যাকচারিং ইনপুটই প্রয়োজন 30 সেন্টের। সো এইভাবেই আমি ইনপুট আউটপুট ম্যাট্রিক্সটা ক্রিয়েট করতে পারি। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। Any further questions? স্যার স্টেপ 1 এ যে রেজাল্টে বের হইছে 0.8 তারপর 0 -1, এটা কিভাবে বের হইছে? স্টেপ 1 এ এটা সিম্পলি এই যে এই ম্যাট্রিক্স আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স থেকে আমি টেকনোলজি ম্যাট্রিক্স বিয়োগ করতেছি, প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে 1, এই ফার্স্ট এলিমেন্টের সাথে এই ম্যাট্রিক্সের ফার্স্ট এলিমেন্ট সাবট্রাক্ট 1 - 2, 0 - 0, সো 0ই থাকবে, 0 - 0.1 -0.1, মানে আবার সেকেন্ড রো এর এই সবগুলো এলিমেন্টের সাথে এই ম্যাট্রিক্সের সেকেন্ড রো এর সবগুলো এলিমেন্ট, মানে 0-র সাথে এই পজিশনের সাথে এই এলিমেন্টস, আবার এই পজিশনের সাথে এই এলিমেন্টস, এই 0-র সাথে এই 0.1। সো এইভাবে আমাকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে সাবট্রাক্ট করে আমাকে i-3 মানে এই ম্যাট্রিক্সটা ক্রিয়েট করতে হচ্ছে। বুঝছি স্যার। any other questions? স্যার আমরা যে স্যার এই যে লিনিয়ার ফাংশনটা স্যার এই যে x = tx + b এটা যে ভেঙে স্যার লাস্টে যে একটা মানে ইকুয়েশন বের করেছে, এটা কি দেখায় দেওয়া লাগবে? এটা জি স্যার, এটা দেখানো লাগবে, এই স্টেপটা দেখানো লাগবে অবশ্যই সবাইরই। ইনপুট আউটপুট ম্যাট্রিক্সটা বানানোর পরে আমার ম্যাট্রিক্স গুলো লিখতে হবে, মানে আমার টেকনোলজি ইনপুট আউটপুট পরে আমার টেকনোলজি ম্যাট্রিক্স কি, ফাইনাল ডিমান্ড ম্যাট্রিক্স কি, এবং আমার ইনপুট অথবা আউটপুট ভ্যারিয়েবলস গুলো কি। কারণ রিমেম্বার এক্স কিন্তু আমার ইনপুট ম্যাট্রিক্সও এবং এক্স এর এই ভ্যারিয়েবল গুলো কিন্তু আমার আউটপুট ম্যাট্রিক্সও, দুইটাই কিন্তু এখানে, মানে শুধু একবার লিখলেই হয় এক্স দিস ইজ দ্য ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট ভ্যারিয়েবল স্যার। সো এটা লেখার পরে দেন এগুলাকে আমার এই ম্যাট্রিক্সটাকে সবগুলো ম্যাট্রিক্সকে আমাকে একটা লিনিয়ার ম্যাট্রিক্স ইকুয়েশনে ক্রিয়েট করতে হবে। তারপর অ্যাকচুয়ালি আমি যদি এটাকে মানে ম্যাট্রিক্সে সলভ করতে চাই, আমি অ্যাকচুয়ালি আমার প্রসিজারটা কি, আমি কি করব যাতে এক্স এর ভ্যালুটা আমি বের করতে পারি, তার মানে এই লিনিয়ার সলিউশনটা আমাকে অবশ্যই দেখাতে হবে, তারপরে তোমাদেরকে এই ম্যাট্রিক্সের কাজটা করা লাগবে। ওকে,
Questions? Any other? স্যার এই যে স্টেপ 2 তে Hmm. যে মানে মাইনাস গুলো দেওয়া হয়েছে এগুলো কিভাবে বুঝবো যে এখানে মাইনাস হবে নাকি প্লাস? এই যে -0 তারপর -0.1 মানে আমি কি উত্তর দিব সেটা আমি বুঝতেছি না। এই জিনিসগুলো বেসিক জিনিস, সেগুলো এই কারণে কিন্তু হিসাবে আমার বেসিক ক্লাসটা নেওয়ারও কথা ছিল না ম্যাট্রিক্সের উপরে প্রথম। তারপর আমি অলমোস্ট একটা ক্লাস স্পেন্ড করছি ম্যাট্রিক্সের বেসিক শেখানোর জন্য, কারণ এগুলো ম্যাথ 100-এই করে আসার কথা, অথবা তোমাদের যারা যারা কলেজ ম্যাথমেটিক্স ছিল সেখানেও করে আসার কথা। এরপরও যদি তোমরা এখানে এসে এই ফার্দার কোশ্চেনগুলো বারবার একই কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো যে এখানে মাইনাস হয় কিভাবে, প্লাস হয় কিভাবে, সেটা এটাই যদি আমি রিপিট করতে থাকি তাহলে তো ম্যাথ 100-ই আমি পড়ায় যাচ্ছি, ম্যাথ 110 তো পড়ানোর দরকারই নাই তোমাদের। আর এটা আমি তো রিপিট করেই আসছি। সো এই কোশ্চেনগুলো যখন আমি একটা জিনিস যখন কমপ্লিট করি, তখন যখন আমাকে কোশ্চেনটা না করা হয়, ওটা হয় সবচেয়ে বেশি ইরিটেটিং। পুরোটা কমপ্লিট হওয়ার পরে যখন যে আবার যে শুরুতে কি জিজ্ঞেস করছেন সেটা আবার রিপিট করেন, তার মানে আমি একই কোশ্চেন একটা প্রশ্নে কি সারাদিন ধরে রিপিট করতে থাকবো তোমাদের জন্য? নাকি নিজেরা বেসিক জিনিসগুলো আগে ক্লিয়ার হয়ে নেওয়া দরকার? ট্রাই করো একটু বাসায় পড়ার জন্য, আগের জিনিসগুলা নোটসগুলা দেখার জন্য। এমন তো না যে এই জিনিসটা আমি বলি নাই যে কেন কোন পজিশনের কারণে এখানে প্লাস হচ্ছে মাইনাস হচ্ছে, আমি রুলটাও দেখাই দিছি যে প্লাস মাইনাস এইভাবে মুখস্থ না করে রুলটা যে কোন কি কারণে এখানে মাইনাস হচ্ছে, কি কারণে কোন জায়গায় প্লাস হইতেছে। তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টও মোস্ট প্রবাবলি এই টাইপের কোশ্চেন, লেট মি চেক। অ্যাসাইনমেন্ট তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে এই টাইপেরই 4টা কোশ্চেন দেওয়া আছে, 4, 5, 6, 7। অবশ্যই একটা কোশ্চেন তো এইখান থেকে আসবে, মানে এই টাইপের এক্সামে অবশ্যই আসবে। যে প্রশ্নটা করছে যে কিভাবে প্লাস মাইনাস হয়েছে, এটা কেন হয়েছে, প্লিজ লাস্ট টাইম আমি এটা আবার এক্সপ্লেন করতেছি। I মাইনাস টি এই ম্যাট্রিক্সের আমি ডিটারমিনেন্ট বের করব, প্লিজ লিসেন কেয়ারফুলি। এটার ডিটারমিনেন্ট যখন বের করতে যাব, এবং এটার ডিটারমিনেন্ট হচ্ছে গিয়ে, বা এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে গিয়ে 3/3 ম্যাট্রিক্স। সো 3/3 ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট বের করার জন্য প্রথমে আমি শুধুমাত্র ফার্স্ট রো এর এলিমেন্টগুলো নিয়েই ওই এলিমেন্টগুলোর এগেইনস্টে মাইনর ম্যাট্রিক্স অথবা সাব ম্যাট্রিক্সের ক্রিয়েট করব। যখন আমি 0.8 নিচ্ছি, এটা আমার এলিমেন্ট, এই এলিমেন্টের জন্য আমার মাইনর ম্যাট্রিক্স হবে 0.8, -0.1, -0.4, 0.7। কারণ এই এলিমেন্ট যখন অ্যাজিউম করতেছি, এই এলিমেন্টের এগেইনস্টে এই কলামটা এবং এই রোটা, মানে এলিমেন্টটা যেই রোতে এবং যেই কলামে থাকবে ওটা আমাকে মনে করতে হবে এক্সিস্ট করে না। তারপরে বাকি যে ম্যাট্রিক্সটা বা বাকি যে এলিমেন্টস গুলো থাকবে ওটা নিয়ে আমি মূলত মাইনর ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট করতেছি। সো -0.8 এবং আমার মাইনর ম্যাট্রিক্স। নেক্সট, পরে যখন আমি জিরোতে যাচ্ছি, এই জিরোটা আমার এক্সিস্ট করতেছে এখনো ফার্স্ট রোতে কিন্তু সেকেন্ড কলামে। তার মানে আমি সেকেন্ড কলাম এবং ফার্স্ট রো এটা অ্যাজিউম করতেছি এটা ইরেজ করার
তাহলে বাকি এলিমেন্ট থাকে আমার -0.4, -0.1, 0 and 0.7। কিন্তু এই জিরোটা তো এখানে আছে পজিটিভ, তো এখানে কেন নেগেটিভ হলো? এর কারণ হচ্ছে গিয়ে এই জিরোর পজিশনটা কোথায়? এই জিরোর পজিশন হচ্ছে ফার্স্ট রোতে। এই জিরো হচ্ছে কি আমার ফার্স্ট রোতে, এই জিরো হচ্ছে কি আমার, এই জিরো এলিমেন্ট হিসেবে আমার আছে ফার্স্ট রো সেকেন্ড কলাম। এখন আমি 1 + 2 করলে আসে কি? 1 + 2 করলে আমার রেজাল্ট হয় 3, এবং 3টা হচ্ছে একটা অড নাম্বার। যখনই আমার এলিমেন্টের পজিশন কোনো একটা অড নাম্বার হয়, তখন ডিটারমিনেন্ট হোক বা কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স হোক, তখন ওই এলিমেন্টের আগে সবসময় মাইনাস ইউজ করতে হবে অড হলে। নাও লুক এট দিস ওয়ান, এই এলিমেন্টের নিজের ভ্যালুই হচ্ছে গিয়ে -0.1, এই এলিমেন্টের নিজস্ব ভ্যালুই হচ্ছে -0.1। সো আমি এখানে -0.1 লিখলাম, কিন্তু এটাতে কেন মাইনাস বা পজিটিভ হয় নাই? কারণ হচ্ছে এই এলিমেন্ট -0.1 এটার পজিশন হচ্ছে ফার্স্ট রো থার্ড কলাম। 1 + 3 করলে কি হয়? 4। এখন 4 হচ্ছে একটা ইভেন নাম্বার, সো ইভেন নাম্বার হইলে ওই এলিমেন্টের আগে সবসময় প্লাস বসে, তাহলে প্লাস এবং এই এলিমেন্টের মাইনাস, প্লাস এন্ড মাইনাস অ্যাকচুয়ালি ইট বিকামস মাইনাস, সো এখানে -0.1ই হয়েছে। এবং কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্স যেটা আমরা যখন স্টেপ 3তে কোফ্যাক্টর ম্যাট্রিক্সে বলতেছি, এই মাইনর ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে পজিটিভ, এই মাইনর ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে নেগেটিভ, এই মাইনর ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে পজিটিভ, আবার এই মাইনর ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে নেগেটিভ। এখন কেন আবার এটা নেগেটিভ? এটা নেগেটিভ হচ্ছে এই মাইনর ম্যাট্রিক্সটা আসছে আমার যে এলিমেন্ট থেকে, ওই এলিমেন্টটা হচ্ছে -0.4। -0.4 এই এলিমেন্টের পজিশন দেখো, এখন -0.4 এই এলিমেন্টের পজিশন হচ্ছে গিয়ে -0.4 এই এলিমেন্টের পজিশন, এটা ফার্স্ট রোতে, ফার্স্ট রো কিন্তু সরি ফার্স্ট কলামে কিন্তু সেকেন্ড রোতে। সো সেকেন্ড রো এন্ড ফার্স্ট কলাম, সো 2 1 পজিশন, আর 2 + 1 করলে হয় অড নাম্বার which is 3। সো যার কারণে এই মাইনর ম্যাট্রিক্সটা যেহেতু আসছে আমার সেকেন্ড রো ফার্স্ট কলামের এলিমেন্ট থেকে, যার কারণে এটা মাইনাস। সো সিমিলারলি এটাও দেখবা, এই এলিমেন্টের মাইনর ম্যাট্রিক্স যে এই জিনিসটা, এই এলিমেন্টটাও পজিশন ছিল সেকেন্ড রো থার্ড কলাম। সেকেন্ড রো থার্ড কলাম ইজ 2 + 3 which is also a odd number, and that's why it is also becomes negative. So this is the rule for which this sign sometimes is positive, sometimes is negative, and please make sure you follow the rule. Negative positive এইভাবে হিসাব করলে ভুল হওয়ার চান্সেস থাকবে। What happens if it is a 2x2 matrix? তখন কি নেগেটিভ পজিটিভ মানে পজিটিভ নেগেটিভ এভাবে হিসাব করবা না, 2x2 হলে সিনারিও ডিফারেন্ট, ঠিক আছে? সো কেয়ারফুলি পজিশনের এলিমেন্ট অনুযায়ী এগুলার চেঞ্জ হয়। if the matrix becomes 4x4, তখন ওই নেগেটিভ পজিটিভ এভাবেই মুখস্থ করতে যাও, আলটিমেটলি রেজাল্ট হবে ভুল। Any other questions? আর কোন প্রশ্ন? Yes, sir. Okay. So this is the end of our today's class, and as I can see from your assignment, there is a one part still remain, which is the homogeneous or homogeneity function. In our next class, which is on Thursday, we'll discuss about it. It's a very small topics and very easy topics. Okay. So, and on Thursday's class, we will decide when is going to be our second midterm. স্যার Okay, sir.
ঠিক আছে? আপনার অফিস আওয়ার কি স্যার এখন থাকে মানে? আমি নর্মালি ইউনিভার্সিটিতেই আসি, ইউনিভার্সিটিতে থেকেই আমি অনলাইনে ক্লাসগুলো নেই, কিন্তু অফিস আওয়ার ওইভাবে নাই, কারণ ইউনিভার্সিটিতে আমি বেশিক্ষণ থাকি না, শুধু জাস্ট ক্লাস টাইমের আগে পরে কিছুক্ষণ আর কি, এই। আর টিউসডেতে যদি এই টিউসডেতে আমি অ্যাভেলেবেল থাকবো না, এই টিউসডেতে যদি কোনো হরতাল বা অবরোধ না হয় তাহলে অবশ্যই নর্মাল অনুযায়ী অন ক্যাম্পাস ক্লাস হবে, বাট আই এম নট গোয়িং টু বি অ্যাভেলেবল ইন মাই অফিস আওয়ার। But apart from that, yes, every day I come to the university. If you want to meet me, please write me beforehand so that I can come earlier or I can stay for some time. ঠিক আছে? Otherwise, আগে থেকে না বলে আসলে হয়তো নাও পেতে পারো আমি। ঠিক আছে? ওকে স্যার। Thank you so much. আর তোমরা স্ক্রিপ্টটা, আচ্ছা স্ক্রিপ্ট তো আর দেখাতে পারবো না, সেটা ফ্রাইডে ছাড়া স্ক্রিপ্ট তো আর দেখানো সম্ভব হবে না, সো ফ্রাইডেতেই তোমাদের মিডের স্ক্রিপ্টটা দেখতে পারো। আর এর মধ্যে কেউ যদি এসে দেখতে চাও, মানে ইউনিভার্সিটিতে কেউ যদি আসো চাইলে দেখতে পারবা, এক্সেপ্ট অন টিউসডে। ঠিক আছে স্যার এমনি কি স্যার নাম্বার আপলোড করবেন স্যার? নাম্বারটা আপলোড করলে তো এখন এখানে ঝামেলাটা হবে, আপলোড করে দেওয়া যায়, কিন্তু আরেকজনের স্কোর যে অন্য কেউ দেখে ফেলবে। স্যার ওই যে আইডিটা দিলে তো বোঝা যাবে না কে কোনটা পাইছে, কারণ আইডি তো আমরা ওখানে থেকে অর্ডার ইয়ে করবো না। করতে হবে। আচ্ছা দেখি আমি, এগ্রি। ওকে হ্যাঁ আইডি দিলে সমস্যা নাই, যদি কেউ কারো আইডি নাম না জানো আর কি। ওকে ঠিক আছে, আমি দেখবো নি ওটা, তবে আজকে না, আগামীকাল হয়তো। ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার।